بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم إن شاء الله بنحاول نحل السؤال رقم 25 اللي هو اسمه Uncrossed Lines. طيب نقرأ السؤال. We write the integers of a and b in the order they are given on two separate horizontal lines. Now we may draw connecting lines. If a straight line connecting two numbers ai and bj such that ai equals bj. The line we draw does not intersect any other connecting non-horizontal line. اوكي لين الحين انا مش فاهم الصراحة. Note that connecting lines cannot intersect even at the endpoints. Each number can only belong to one connecting line. شكلي بقرأ السؤال مرة ثانية بعد شوي. Return the maximum number of connecting lines we can draw in this way. Example. We write the integers of a and b in the order they are given on two separate horizontal lines. يعني عندنا two ordered arrays في order معين يعني. Hey Joe, how's it going? Are you done with your stream? And I might also have, okay, I think I have the same chat problem. Okay, I think I fixed the chat now. Well, you know what they say, 30 minutes is like already, like if it's taking you 30 minutes and you're not, let's say like onto something, then I think it's fine. Even after cheating, I still don't understand. Well, that I did face that one problem like a few days ago. I can't remember which one, but I did like spend 2 hours on it, and then yeah, I had to. Oh yeah, the circular array one. Yes, that one beat me up. Let's hope. I hope this one doesn't. I'm still not done reading the question, honestly, and I'm struggling to understand it at the moment. But I think I can do something. So yeah. For the circular array, yes. Even when I peeked at the solution, I did understand how they did it. Basically, and not only that, even after I read the solution, I thought of like a slightly different way of thinking about it. Because I don't know if you remember, like I was thinking maybe we should to find the minimum what do you call it? To find the minimum I forgot what it was exactly, but it was something like multiplying all the values by -1 so that I get like the opposite array, and then I subtract that from whatever number I was looking. Like I thought it might be like easier to understand, but I did not I did not have let's say the power to implement that because I already spent like 2+ hours on it. But yeah, I mean, looking at the solution is not like it's not bad
cheating. It might be like the right way. Whatever you get out of the problem, you can either get it out by figuring out the solution yourself or by peeking at the solution. As long as we learn, that's the important thing. Yeah. So I definitely need to reread the problem I was saying, because I think it's a bit fuzzy for me. So we have two lines here, two arrays, and the order stays the same. The output is 2. We can draw two uncrossed lines as in the diagram. Okay. Then we cannot draw 3 uncrossed lines because the line from A1 oh, okay. I see where this is going. So we write the integers of A and B in the order they are given on two separate horizontal lines. Now we may draw connecting lines, a straight line connecting two numbers. The line we draw does not intersect any other connecting non-horizontal line. We're going to have horizontal lines. Note that a connecting line, note that, what? That a connecting lines cannot intersect even at the endpoints. Each number can only belong to one connecting line. Okay. Return the maximum number of connecting lines we can draw in this way. I don't know, I think this is badly written. So let's take an example. It was one number can only be in one connection. Okay, I understand. Oh, okay, because there can be duplicates. Okay, I get it. So A is 2, 5, 1, 2, 5, 10, 2. They don't have to be of the same length even. Okay, so what can we do? We can do this, 1, 2, 3. Anything else is not possible because they'll cross, but how do I get this? So let's try some brute forcing maybe. If I know that I can connect this here, this means I will connect this to here. Oh, we have this other solution also. Okay. We also have this, this, and this. I'm guessing it might be related to like where searching also is going to be tough. Looking up the numbers. Wait, let me look at the notes here. So we have up to 500 numbers. The numbers are 2000. Alright, so
Let's try again. Actually, let's take the other example. We have 1, 3, 5. Bad at reading. 7, 1, 7, 1, 9, 2, 500 is not very big. Yeah, it's not big. But I'm guessing like the algorithm that I was about to describe might be even it might not be just quadratic, maybe more. So we can say this. The output is 2. I don't know. I need like a tougher example. I don't like these examples. So let's say we have 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, and 5, 5, 3, 4, 1, 2, 1, 5, 4. I don't know. Okay. So what can I do? First attempt. Connect this to this, which means all of these. Oh, which means that the number of elements here can only connect up to 4. Like the maximum number I can get out of connecting 1 to this one is 5, which is this line plus potentially 4. This is what I am observing right now. If I continue here, now it's gonna be potentially 5 still. And then there's 3 here, I can't connect it. But if I did, so okay, so let's do this. So potentially I can connect up to 5 with this one. Oops. Up to 5. And then in actuality I just connected 1. With this one I can connect up to 4, and in reality I did 1. With 3 but somehow I need to tell this that this 4 also connected. So maybe I need to keep. Oh yeah, I am? Okay, that's good. Because now I'm thinking I need to keep like a table of so if I say that okay. So here are my indices 0, 1, 2, 3, 8. And then I say here that I can connect to 4 or 6. And
So I might have like for each index a vector of like an array of objects where each object is what the actual what the like potential index and what um I don't know, it sounds like I'm gonna have like an n squared times I mean n squared times m, where n is the size of this array and m is the size of the other one. It doesn't matter, we can do it either way. Normally LeetCode challenges require better runtime than O n squared, but with less than 500 items in each array, you can get away with more work on this one. Okay, yeah, I'll attempt that. Normally I wouldn't attempt with such algorithms, but given the how do you say, the hopelessness that I'm feeling right now just by reading the problem, I'm willing to attempt this. But anyway, I'm gonna try it out anyway. So I'm gonna have like an array of objects where each object represents a potential index. Right, man. Thanks for stopping by, and good luck. Hopefully, I can catch you tomorrow. Um, index. Um, connected index. Potential. Actual. يعني كل رقم بحاول أوصله برقم ثاني. كل رقم أقدر أوصله، يعني مثلا هذا الواحد أقدر لو مسحت هذا اوكي. طيب 1 يتوصل مع ال1، أقدر أقول إنه potentially عندي 4، أقدر لا الإندكس 4 potentially أوصل ل5 والأكتوال 1. وأيضا عندي ال6 potentially 3 actual 1. ليش؟ لأنه هذا ممكن أوصله هنا. بعدين بشوف الاثنين
6 3. بعدين هنا رقم 2 بقول أقدر أوصلها للاثنين هذه، يعني صار عندها 5 index potentially بوصل مع 4. بما إنه هذه 5 هنا 5، بشوف كل الأرقام اللي قبل اللي فيها index قبل 5 وبزيدها 1، يعني هذا صار 2. وإذا لقيت أصلا حتى يمكن مش لازم أحط هذا الرقم، بس لأنه هذا يعتمد على اللي قبله أتوقع. 1 بس ما عندنا. 3 أقدر أوصلها هنا اللي هي 2 potentially بيكون عندي 1 2 3 4 5 6 7 أرقام. حاليا هي 1، وهذه الاثنين مش موجودة قبل أي واحدة من هذول. بعدين ما عندي واحدة ثانية. طبعا كل ما أزيد الرقم كل ما كان هنا بيكون عندي ماكسيمم. كل ما أشوف رقم كبير من هذولا بزيده. 4 هنا ممكن تتوصل بالثلاثة. 3 بما إنه 2 أقل من 3 فهذا بزيدها 1. البوتنشال هنا بيكون 6 connected 1. وأقدر أيضا أوصلها بالثمانية. أقول 8 potential 1 connected 1. بما أن 8 هذه أكثر من 2 و4 و6 و5 فبزيد كل واحد منهم 1. فهنا صار 2، صار 2، هنا صار 3. طيب بعدين بشوف 5. 5 أقدر أوصلها بالصفر. بسوي 0. ممكن تكون 1، ممكن تكون 5. 5 0 بيكون potential 9. هذه بتكون 8. هذه بتكون 4، عفوا هذه 7. هذا مش 4، هذا 2. مش 4.
7 2. الأكتوال 1 1 1. وبما إنه 7 أكبر من 3 هنا بزيده صار 2 صارت 4 هذه صارت 3 هذه صارت 3 هذه صارت 4 فالماكسيموم عندي 4. بعدين هذه ال4 نفس الشي بكرر 3 و4. عفوا 3 و8. بشوف إنه 3 أكبر من 0 والواحد والاثنين. فأقدر أقول إنه مم. 3 بزيد على 3 هذه هنا بتكون 5 2 2. والثمانية هذه تكون هنا 2. بس ما أقدر أضيف 1 لهذول الاثنين. هذه المشكلة. والله أفكر أشوف الهنت صراحة، بما إنه صار لي تقريبا نص ساعة تقريبا أنا أحاول أفكر. لكن أظن الحين اكتشفت مشكلة، هي كيف أعرف إنه اوريدي أنا ضفت هذا الرقم مرة هنا ومرة هنا. طيب بشوف الهنت يمكن تساعدني. Think dynamic programming given an Oracle DP. السلام عليكم علي. حاليا في سؤال برمجي، يعني لازم أكتب خوارزمية عشان أحل السؤال، وأقدر أكتب بأي لغة، بس أنا شخصيا أفضل C++. فأنا ما قاعد أتعلم لغة حاليا، بس قاعد أحاول أحل السؤال البرمجي هذا. السؤال يقول إنه عندنا array للأرقام 2 arrays، هنا 1 4 2 والثانية 1 2 4، وممكن توصل الأرقام المتشابهة بين الأري الأولى والثانية، لكن
كل رقم يتوصل مع واحد بس، يعني لو في تكرار ما تقدر توصل نفس الرقم إلى رقمين، لا بس نفس الرقم إلى رقم واحد بس. ولازم تلاقي أكثر عدد من الخطوط اللي تقدر ترسمها من دون ما تتقاطع. فمثلا في هذه الحالة الجواب هو 2، لأنه أكثر شيء تقدر تسويه هو إنك توصل الواحد مع الواحد والأربعة مع الأربعة، أو الواحد مع الواحد والاثنين مع الاثنين. لو حاولت توصل الاثنين مع الاثنين والأربعة مع الأربعة بيتقاطعون، فما تقدر تحسب هذا الخطين. المفروض نلاقي سؤال عفوا نلاقي خوارزمية ممكن تحل هذا السؤال. حاليا أنا كنت أفكر أنه بشكل عام، هذا مثال من عندي، كانت عندي فكرة معينة أبغى أسويها، ولكن اكتشفت أن بواجه صعوبة في حالة من الحالات، فأتوقع الحل اللي كنت أفكر فيه ما بيزبط. فاخترت أنه أقرأ هذه الهنت. بعض الأسئلة يكتبون هنت بعضها لأ، أنا اخترت أني أقرأ الهنت. وقاعدين يتكلمون عن dynamic programming. dynamic programming ما عندي فيه خبرة كثير، لكن حليت كم سؤال باستعماله. هي بشكل عام بس لازم تحاول ما تعيد تكرار عمليات حسابية على الفاضي، بس يعني لو حسبت الشيء مرة واحدة تخزنه عشان تستعمله مرة ثانية. ف نقرأ الهنت، عادي ما قريتها. Think dynamic programming. Given an Oracle DPIJ that tells us how many lines A of I, B of I, B of J ايش يحاولون يقولون بالضبط؟ طيب يمكن ايش يعني اوراكل اصلا؟ ما فهمت ايش يعني اوراكل. كودينج دايناميك سيكوال كلها يتكلمون عن يتكلمون عن databases. ما اعرف ايش يعني اوراكل. given an Oracle DPIJ، او يمكن هذا بس يصفون هذه الاري، يعني array معينة يصفونها بصفة الاوراكل. فهذه الاري شكلها بتكون 2D لانه بتاخذ 2 indices اللي هي الاي والجي. فهذا الاري المفروض تعطينا how many lines A of I للنهاية B of J للنهاية، يعني the sequence of AI plus 1 are uncrossed. Can we write this as a recursion؟ اوكي يعني لازم database. لا ما اظن قصدهم database، اظن بس ما اعرف، احس اختيارهم للكلمة هذه شوي، اظن يعني هم قصدهم المعنى اللغوي لها. يعني شيء نفس التنبؤ ولا ما اعرف ايش بالضبط، بس اعتقد قصدهم المعنى اللغوي. فخلينا نشوف ايش قصدهم اصلا. ببدأ هنا واحدة جديدة. طيب فهم قالوا يكون في DPIJ، يعني مثلا
وهنا عندنا مثلا ال A وال B طولهم 3، فبيكون عندنا 0 1 2. طبعا رسمي مش لين هناك. طيب عندنا هنا 0 1 2، هذه عندنا 2D array. بعدين يقولون انه هذا اسم الاري DP، وبنشوف انه DP at IJ يعني اي رو واندكس اعطيه لازم تكون القيمة اللي موجودة كم خط بين. في المثال الثاني كيف المستخرج 3. المثال الثاني هذا عندي اياه هنا، حليته قبل شوي. هذا ايوه. في اكثر من في اكثر من حل يعني، بس كلهم يكون 3. تقدر توصل 5 بالخمسة، والواحد بالواحد، والخمسة بالخمسة. هذا مثال. تقدر ايضا طريقة ثانية تقول هذه 2 مع 2، وهذه 5 مع 5، و2 مع 2. هذا حل ثاني. فبهذه الطريقة يعني هذا الاري A، هذا الاري B. ومش بالضرورة طول الاري A و B نفس الشيء، مش بالضرورة. وصلت؟ اوكي. فالحين لازم نستعمل طريقة الدايناميك بروجرامينج بس عشان نتأكد من أبى أخذ مثال بس عشان أتأكد إني أنا فهمت هذه الطريقة. كيف نقدر نحسب إنه مثلا هنا عندي 3 أرقام اللي هما الرقم 1 و4 و2. هنا 1 و2 و4. اوكي، هذه القيم وهذه الاندسيز. هذه القيم. فأقدر أقول إنه بين الصفر والصفر how many lines are uncrossed. يعني يمكن نقدر نقول إنه الواحد والواحد يتوصلون، فهذا already خط واحد غير مقطوع. حط هنا 1. بعدين نشوف إنه ال... طبعا الواحد ما يتوصل مع أي شيء هنا، صح؟ أصلا ما نقدر نوصل. أوكي. لكن لو اعتبرنا إنه أوكي أظن فهمت. لو نظرنا بس لهذا الرو بس من دون ما نعتبر أي الأرقام الثانية، نقدر نحط خط بين الواحد والواحد، وبالتالي نقول إنه هنا عندنا خط وهنا عندنا خط. يعني لو اعتبرنا إنه الأري بي بس فيها رقم 1، الحين لما نحط فيها الرقم الثاني هذا 2، نقدر نقول إنه في الإندكس الثاني اللي هو 1، هذا رقم 2، شفنا خط قبل كان موصول. هنا بنحط 1. والاثنين هذه اوكي، والاثنين هذه ما تقدر تتوصل مع هذا الواحد، فنطوف. الاثنين مع الأربعة ما تتوصل، فبنشوف انه 1 هو اللي وصلناه. بعدين الاثنين هذه مع الاثنين هذه تتوصل، وبالتالي اذا توصلت
وقبلها كان عندنا أصلا رقم هنا 1، فالجواب بيكون هنا 2 أعتقد. بعدين هنا نقدر نشوف إنه نفس الشي، هاي ما توصل، ف1. الأربعة والأربعة تتوصل، فنقدر نشوف إنه قبلها كان في خط واحد بس اللي هو بين 2 و1، فنقول هنا 2. بس هنا المشكلة، ولا لا ما في مشكلة. وهذه ما تتوصل، فأصلا بيقعد الرقم 2 اللي هو الماكسيمم، والجواب 2. بس أعتقد هذا المثال أصلا بسيط، فأنا أقترح على نفسي إنه أخذ مثال أصعب شوي، اللي هو هذا اللي أنا كتبته هنا قبل شوي. لو قلنا عندنا الأريز 1 1 2 3 4 5 4 3 1. الاندكس 0 1 2 3 4 5 6 7 8. طيب، بس عشان أزيد الصعوبة شوي بمسح آخر رقمين عشان التو أريز يكونون بأطوال غير. طيب، وهنا عندي القيم 5 5 3 4 1 2 1 5 4. والاندسيز 0 1 2 3 4 5 6 7 8. هنا صار عندي 2D array. أظن أسرع لو سويت خط. طيب، أظن الرسمة هذه كانت بس كانت أصعب من السؤال نفسه. نرجع نقول إنه نقدر نوصل الخمسة هذه مع هذه الخمسة مثلا. يعني هنا عندنا 0 0 0 0 0 1 1 1.
ولا يمكن لازم نبدأ بالعكس، ما أعرف ليش أحس لازم نبدأ بالعكس، لأنه هنا قالوا إنه Oracle DP IJ عند الاندكس IJ بيقول لنا من الI للنهاية والJ للنهاية how many are uncrossed. أيوة بس we can write this as a recursion، فأكيد بنبدأ بالنهاية، لأنه أنا أوكي إذا أنا فاهم هالشي صح، أول رقمين هنا عشان نعرف الجواب لازم نحسب اللي بعده واللي بعده، عشان كذا أنا قلت في النهاية. فلو قلنا إنه مثلا الثلاثة هذه ممكن تتوصل، مثلا الأربعة هذه من 8 للخمسة، الاندكس 8 والاندكس 5 ممكن يكون الجواب هنا، ممكن أوصل هنا بيكون 0. أيوة هنا لما لقينا جواب يكون 0 زائد 1. يعني أنا أتوقع، الله أعلم، يمكن تكون الفكرة لها علاقة بأنه لو عندنا هنا دي بي، نعرف الدي بي يساوي vector integer الطول بيكون عدد الروز اللي هو B أو عفوا A، والvalue بتكون vector of integer B dot size 0. هنا عرفت الدي بي. بعدين أبى أقول مثلا بتكون في helper function ولا لأ، بقول إنه for integer I equals 0 I is less than or less than A dot size I plus plus، نفس الشيء للJ. بما أن استعملناها هنا وهنا خلينا ناخذها برا A size طيب بقول إنه يمكن dp of I j يساوي الماكسيمم بين ال dp I plus 1 j وال dp j لا I و j plus 1.
بس عشان أعرف هذه الفاليوز ولا أبغى أسوي function هنا helper أو مثلا traverse ولا whatever traverse dp أو لا ما أحتاج أسوي له pass ولا يمكن أحسن traverse dp من I 0 والj 0 وأيضا بحتفظ بالماكسيمم حاليا الماكسيمم 0 هنا بعطيهم الماكسيمم كل مرة يغيرونه وبعدين برجع الماكسيمم الترافيرس تكون void traverse vector integer I integer j integer reference max بعدين ايش ممكن اسوي ممكن اقول انه احسب لي الماكسيمم بين الاثنين لا بس انا ما ابغى اصلا اذا ما ابغى لانه الدي بي تكون already اللي فيها دي بي 00 هي الماكسيمم اتوقع بس خلينا نتأكد هنا ايش بسوي بقول انه اذا كانت الاي اقل من طبعا هنا reference اذا كانت الاي اقل من الدي بي size -1 ابى اسوي traverse هذه نفسها traverse لكن I +1 j بعد ما اوصل اخر واحدة هنا بقول اذا j اقل من dp 0 size traverse I j +1 بس ايش ابى من الترافيرس ابى الماكسيمم integer maximum هنا في البداية 0 فانا ابى الماكسيمم من هذول الاثنين ففي البداية هنا بقول الماكسيمم يساوي هاي بسميها أحسن أغيرها
lines uncrossed. the number of lines uncrossed هنا بقول إذا هذا الرقم حصلناه والماكسيمم أقل من هذا الرقم فالماكسيمم يساوي هذا الرقم. ويمكن نقدر هنا الفاليو نعرفها نيجاتيف 1 عشان نتأكد لو موجودة ولا لا. أو لحظة، في شيء ثاني بكتبه بس ما أعرف وين بيكون ترتيبه في نص هذا الكود. أول شيء هو إنه إذا طبعا لازم نعطي هنا ال A وال I وال B A وال B. إذا ال A of I يساوي ال B of J معناته DP of IJ يساوي 1 زائد الماكسيمم between DP I plus 1 و J أو DP I J plus 1. وإذا كانوا لا يساوون فصفر زائد هذه القيمة، وبالتالي نقدر نقول إنه الدي بي يساوي هذا الرقم الماكسيمم، ولكن إذا كان الرقمين متساويين ف دي بي بلس بلس. طيب، وإذا أصلا ما في هنا بلس 1 هذا الشيء، إذا ما في فالحين نحتاج هذا. طيب
والله مشكلة. أنا أظن إني فهمت الحل نوعا ما. الحل باختصار إنه لازم يكون عندنا لوب هنا يمكن. بعدين بقول إنه قيمة ال IJ في ال DP هذه تساوي يعني هذا اللي هنا، هذا اللي أبى أسويه هنا بيكون طيب. الماكسيمم من يا هذا يا هذا. طيب وكيف أعرف هذه القيمة أصلا؟ أنادي الفانكشن uncrossed DP A B I plus 1 J.
طيب إن شاء الله إن شاء الله تفكيري صح يعني. طيب اللي أنا كنت بسويه هو algorithm تقول إنه أول شي عندنا ال A size is 3 B size is 3 عندي ال DP vector نفس حجم A ضرب B 3 في 3 وقيمهم في البداية -1. بعدين بنروح على كل رقم هنا 00 بداية 00 بعدين بمشي على كل الأرقام بقول إنه DP of IJ يعني هنا مثلا 0 1 2 0 1 2 الماكسيمم نمبر بين ال uncrossed lines of I plus 1J اللي هو هذا أول كول بتكون بين هذا وبين هذا I plus 1J و I J plus 1 الماكسيمم بينهم. وإذا الرقمين هذول يساوون بعض في الأري هذه قيم الأري. قيم الأري 1 2 4 هنا 1 2 4. طيب لما أروح هنا أبى أحصل هذه القيمة أول شي بسأل هل أنا برا الأري؟ لا. هل الأري قيمتها غير -1؟ لا. إذن أحسب أحسب الرو اللي تحتك وأحسب الرو اللي على يمينك وشوف مين منهم الماكسيمم، وإذا كانت هذه القيمة نفس هذه القيمة زيد عليهم 1 هنا وبعدين رجع هذه القيمة. طيب فأنا في هذا المثال بمشي هنا بعدين يعني كل مرة أدخل في I plus 1 I plus 1 I plus 1 أوصل لهذه A size فأرجع 0 فهنا عندي 0. لما أخلص من هذه اللي كانت 0
هل الماكس أكبر من الصفر؟ لا، لأنه الماكسيمم صفر. بعدين أروح في الجي بلس 1 هنا، جي بلس 1 بيشوف الاي بلس 1 صفر، جي بلس 1 بيشوف الاي بلس 1 صفر، جي بلس 1 بيشوفها صفر، بيرجع هنا بيشوف ان هاي صفر وهذه صفر. القيمة هذه وهذه تساوون بعض، إذا بضيف الماكسيمم بين هاي الصفر وهاي الصفر هو صفر، فبضيف على الماكسيمم واحد، صار واحد عندي الجواب، بحطه هنا اللي هو صار واحد، وبرجع هاي الواحد. فهنا كانت لما مشينا هنا جي بلس 1 كانت واحد، الماكسيمم بين الصفر وبين الواحد هو واحد. هذا الرقمين مش متشابهين، مش نفس الشيء، إذا هذا الرقم بيكون واحد هنا. واحد، هنا نفس الشيء. واحد. هنا بكون خلصنا من الرو اللي تحت، فبروح على الكولوم اليمين، الكولوم اللي على اليمين بيروح الرو اللي تحت، خلص هذا كله بيروح هنا الكولوم اللي بعده، بيشوف انه بين الواحد وبين الصفر هنا لأنه صفر طلع من الأري، بين الواحد وبين الصفر هو واحد. بعدين عفوا أنا رسمت المثال غلط، A142 هنا غلط، أنا 142 المفروض إنه لما يوصل آخر شيء هنا يكون هذا الجواب صفر، هنا يكون واحد، هنا يكون واحد، على هذا الرقم الماكسيمم بين هذول الاثنين هو واحد. بعدين هنا الماكسيمم هو واحد، وبعدين هنا يكون واحد. بخلص من الرو بروح للكولوم زيادة، صفر واحد واحد، عفوا واحد وأربعة، أوكي صفر واحد واحد. بعدين هنا الواحد والواحد هو واحد. بعدين هنا بين الواحد والواحد واحد، بس الرقمين هذول متشابهين، إذا بزيد هنا واحد، عفوا بزيد واحد فبيكون اثنين. فأعتقد هنا عندي المشكلة إنه
كانوا متساويين أزيدوا واحد. فلما يكون الآي والجي هو 2 2، الرو رقم 3 والكولوم رقم 3، كل واحد بيرجع 0. بشوف هل الدي بي لا تساوي -1. لا، كانت تساوي -1. الماكسيمم يساوي 0. هنا 0. عندي إذا الفاليو أقل، المفروض إذا الفاليو أكبر. هنا أنا عاكس اللوجيك، إذا الفاليو أكبر من الماكس، وهنا إذا الفاليو أكبر من الماكس. أظن هذه صح. أيوه، حلو والله، الحمد لله. طيب خلونا نتأكد مرة ثانية. هذه ما لها داعي أتوقع. يمكن لو سويت نفس الحركة اللي تحت في اللوب. الماكسيمم بينهم إذا القيمتين متساويين زيدوا 1. بعدين هذه قيمة الدي بي، إن شاء الله ما يقول لي في مشكلة في اسم الماكس. أتذكر مرة كانت في مشكلة. إن مش بطيء، فكرته بطيء قبل شوي، طول شوي. طيب أنا مستعد أسلم الصراحة. بس باقي الكود السحري. لا، مش explore submissions.
طيب بس قبل ما أسلم بجرب تيست كيسز الثانيين. اثنين ثلاثة ثلاثة، عندي غلطة، هذه آخر واحدة عندي غلطة. الجواب المفروض اثنين، اللي هم واحد واحد واحد، بس أنا جاوبت ثلاثة. كيف؟ لأنه هذا خمسة وخمسة. أبغى أشوف الأري كيف يكون شكله. طبعا أعرف بتكون عندي مشكلة في فاصلة آخر شيء، بس عادي. ممكن أسوي string.
يا سلام. طيب هذا الاري نفس اللي نحن فكرنا فيها هنا، نفسها. هذا الاري غلط شكله، لازم ندقق عليها. واحد، ثلاثة، سبعة، واحد، سبعة، خمسة، واحد، تسعة، اثنين، خمسة، واحد. طيب في البداية الواحد والخمسة الواحد والخمسة صفر، واحد والسبعة صفر، الواحد والواحد. لحظة أنا عاكسهم. يا الله. طيب عادي، بحط في بالي هالشي. المفروض إنه الجواب الصح هو إن توصل الواحد بالواحد والخمسة بالخمسة أو الواحد بالواحد. المفروض إنه بعد واحد بالواحد. لحظة، الهنت قالت إيش من بعده ولا how many lines are uncrossed. أوكي يعني صح. طيب فالمفروض إنه أتوقع إنه الخمسة بالخمسة بيكون واحد. أتوقع الواحد والواحد هي هذه وهذه بيكون واحد المفروض. بعدين مثلا السبعة والخمسة هذه بتكون مفروض واحد، مفروض. خلونا نشوف. حتى هنا ثلاثة وتسعة هذا المفروض تكون واحد، مفروض. بس خلونا نشوف. طيب فهنا استعمل لون ثاني. هنا صفر، صفر، واحد، 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 هذا الشيء لازم ما أسويه. لازم هنا يكون واحد مفروض. أنا عندي اثنين هنا، هذا غلط. أوكي اكتشفت الغلط هو إنه وهذا تقريبا هو نفس اللي أنا في الفكرة القديمة اللي لقيته يعني في نص الطريق. الفكرة الغلط إنه إذا الواحد اوريدي أنا وصلته هنا فما أقدر أزيده هنا كمان لأنه استعمل.
لأنه استعملته، فالمفروض هذا يكون 1. هنا 5 و5 1 1 1. هنا بيعطيني 3. لا، 2. بس المفروض انه 1، لأنه من ال5 هذه أقدر بس أوصل رقم 1. أنا موصل رقمين. كيف أعرف هالشي؟ كيف أشوف إنه already هذا الرقم استعملته؟ يعني هنا الماكسيمم بينهم، وأيضا إنه لازم يكون الرقم هذا الرقم نفسه I و J ما استعملته قبل. يمكن عشان كذا هذيك مسمينها Oracle DP. طيب، فيمكن ال DP ما بتكون بس integer، بتكون object معين. بيكون فيه القيمة بيكون في set of pairs. يمكن used.
يا الله. يلا سبمت. والله مش متفايق صراحة. wrong answer أكيد. شوف بالله. المفروض ما يزيد هنا الاثنين. هنا المفروض اني دخلت الزيرو. معناته
مرت ساعتين صراحة، وأنا أستسلم. صراحة والله ما أقدر أكمل. نشوف حل، أو على الأقل نقرأ حل يعني من دون ما نشوف الكود، بس عشان نفهم إذا أنا اللي فاهمه صح ولا لأ. discussions C++. واو. بس maximum بين واو بهالسهولة. قاعد يشوف إنه لو حتى ما استعمل هنا، لو ما استعمل. أيوة، هذه هي الفكرة، بس هذه هي اللي كانت ناقصتني. لأنه أنا كنت ما أبغى أزيد الواحد لو استعملت واحدة منهم، بس لو أنا استعملت واحدة منهم فما في داعي. يا الله. هي هاي الفكرة، بس لو كانوا يسوون بعض زيد واحد. طيب، هذا اللي أنا كنت عالق فيه، وللأسف ما قدرت. أيوة. هنا في explanation. وين ال explanation وين بالضبط؟ طيب، للأسف باخذ هذا الحل بسلمه، نسوي اوراكل اوبجكت وما اعرف ايش، ولا له داعي. بس اتوقع كنا يعني على الطريق الصح لما قريت الهنت. اتوقع يعني قدرت اعرف. تي بي، وانا كنت احاول اسويه بالعكس، بس اظن نفس الشيء عادي.
طيب اعتقد يعني اذا قعدت ساعتين وما عرفت الحل خلاص جاء الوقت اني اشوف الحل. 8% كيف الناس السريعة سوتها. استعملت دي بي. طيب انا بالعادة ما احب يعني، لكن صراحة ما قدرت. لما اشوف نفسي اطول خلاص اخذ الحل وخلاص. طيب طبعا هذه اول مرة اجرب اللاي اوت هذه الجديدة، والشات بوكس شكله مش حلو فابغى ازيده شوي. ناقص ما اعرف ليش. هذا هنا خمسين، ناقص شوي. طيب بس طيب ستريم طويل من زمان ما سويت ستريم طويل نفس هذا، او قصدي مش بالعادة اسوي ستريم طويل نفس هذا في شهر ماي، لان الاسئلة كانت سهلة نوعا ما. هذا السؤال شوي كان فيه تحدي، لكن تعلمت انه كيف يعني ما اعرف كيف اقدر اوصف اذا انا تعلمت شيء ولا لا، ولكن هذه الحركة يعني المفروض لازم تخليني شوي تبعد تفكيري وفهمي في مجال الدايناميك بروجرامينج بهذه الحركة، انه اقول طيب لو ابى اتأكد انه ما استعمل هذا الرقمين اشوف الرقم اللي بعده، يعني الاي بلس 1 والجي بلس 1 عشان اتأكد انه ما استعملت ولا واحد منهم بهالبساطة. فالحمد لله على الاقل اني تعلمت شيء. صراحة كانت تجربة لا بأس فيها يعني، فيها فكرة يعني، فيها فائدة. بعض الأسئلة كنت أحلها من دون ما أتعلم شيء جديد، على الأقل هنا أتعلم شيء جديد. طيب هذا كان كل اللي عندي. الحمد لله قدرنا نخلص السؤال رقم 25. شكرا لكم على متابعتكم، شكرا للي شارك في التعليقات. طبعا اليوم كان أول يوم بشكل رسمي أطلق في قناتي، وما توقعت إني أطول لهالدرجة. كنت أبغى أسوي محتوى ثاني شوي. كمان بالمرة كنت أجرب يعني ردة فعل الجمهور لما أطلق بث جديد، هل مفعلين جرس التنبيهات ولا لا، عشان أشوف مين اللي ممكن ينضم. ولكن على سيرة هالشيء لا تنسى أنك تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان متى ما بديت بث تقدر تنضم لي، تشاركني في الدردشة، ممكن نتعلم من بعض، تفيدني أفيدك. وأيضا إذا عجبك المحتوى لا تنسى تضغط لايك، وأيضا تشارك القناة مع اللي
تشوف انه ممكن يكون مهتم في القناة. وايضا تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي تليجرام، تويتر، فيسبوك يلا كودينج اللي موجود على الشاشة. وإن شاء الله بكرة بنحل السؤال رقم 26. قربنا نخلص من تحدي شهر ماي. شكرا لكم على المتابعة، نشوفكم على خير إن شاء الله، مع السلامة.